Sir, is my PPT visible, sir? This class today. Hope you are all ready, children. If you are all ready, let's begin the class. Get ready. Okay. Okay. Okay, fine, children. So last class lo manam ఓ మంచి లెసన్ నేర్చుకున్నాము. Today we are going to start a new lesson, children. Hope you are all ready. Chakkaga, I hope you all enjoyed Sunday yesterday. So now you can look at the picture here and you can look at the screen. You can find the ashes that made trees bloom. Okay, children? So now, if you can find the picture here, you can find two people, right? Who do you think she is? A lady? And he's a man. Can you guess which country do they belong? Do they look like Indians? They are Japanese. So ఇది ఒక మంచి జపనీస్ స్టోరీ అన్నమాట. సో మనం చక్కగా చూద్దాం. Before we start this, let me tell you about an interesting story, children. I hope you all like stories, right? అప్పుడు ఒక మంచి స్టోరీ నేర్చుకుందాం ఈరోజు. Once upon a time, there lived in China a poor little girl named Malya. What is the name of the girl? Malya. And children, Malya loves painting very much. What is she like? She likes painting very much. And what do you need to paint? We need a brush and we need paints. But Malyang is a poor girl, so she has no brush and she has no painting. So every day Malyang used to pray the God, I want a brush, I want a brush. Okay? So Malyang used to pray every day, I want a brush, I want a brush. One day, suddenly, an old man with a long beard
appeared in front of her and said, Malyam, it's for you. Malyam took the brush and she wanted to thank the old man. Now Malyam looked right. He was not there. He looked left. He was not there. Malyam looked behind. He was not there. The old man disappeared after giving the brush. Okay? Now, suddenly Malyam looked out. She saw a beautiful hand. Now she took a paper and she started painting. Suddenly, the picture began to move and a lovely hand came out of that. Okay, Pillalu? Malyam దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది ఏ బ్రష్ మ్యాజిక్ పెయింటింగ్ బ్రష్ అన్నమాట. ఓకే, సో మాల్యాం ఏం చేసింది, చక్కగా హ్యాండ్ పెయింట్ చేసి, now she took this hand and she gave it to her mom and said, Mommy, it's for you. Take it. It's for you అని అంది. Okay. So mommy took the hand and she said, is it for me? Yes, it's for you. Take it. Mommy took the hand. Soon every day the hen laid many eggs and soon they became richer. Okay, children? So whatever she painted, it's becoming like that. If you want a laptop, paint it, draw a laptop with the magic brush, you will get it. Come on, children. If you have a magic brush, what do you want? What will you draw? Cheppandi? You can chant. So you can say, Sudhir is saying, teacher, I want a money tree. Oh, okay. So ఇలాగ ఎవరెవరికి ఏం కావాలంటే మ్యాజిక్ బ్రష్ ఇస్తుంది. So she is playing with the children and she gave many gifts to her friends. Suddenly, the king came to know about the magic power of this brush matter. Magic brush matter. Suddenly, the king sent the soldiers and told to bring Malyam to the palace. Malyam was worried, but king no. She went to the palace. Palace quelli, the king said, Malyam asked, what can I do for your majesty? Then the king said, Malyam, draw a big money tree for me. Malyam said, no, I won't draw a money tree for you. The king got angry. Suddenly, he told the soldiers to put her in prison. Okay, children? So where is Malyam now? She is in the jail prison. Now, what happened? Malyam thought a plan. What does she have? She has a magic brush. So do you know, children, what she did? She drew a key. She drew a key. And she opened the door and she went. And the soldiers saw and they came on running horses. She too went and she didn't know what to do. Finally, she drew a big hole. And all the horses fell in the hole. Okay, children? So now who is safe? Malyam is safe. See the end story, the Chinese story. In the who is the girl? Malyam. What does Malyam do? She paints and she gets whatever she wants because that's a
brush. Kada? Alage, if you have a magic brush, what will you do, children? If you write in the chat box or tell some sentences? Yes? That pages Palmer students. And next, anybody? Yes. If you have a magic brush, what will you do? Suppose you can say, I can say, if I have a magic brush, I will. If I have a magic brush, I'll draw a card. I will draw a card. So what do you need, Amma? Tanuja, what do you need? What will you do if you have a magic brush? Tell me. What will you do? ఏంటి డ్రా చేస్తావు సుధీర్ దింద్రా సుధీర్ I'll paint a beautiful house. Very good. Right. అలాగే ఇంకొకరు ఏం చేశారు చెప్పనా ఓకే ఒక మంచి స్టూడెంట్ టీచర్ I will draw another paint brush and give it to you అన్నారు ఓకే సో ఇలా మనకి ఎన్ని అవకాశం ఉంటే అన్ని మనం చేయొచ్చు అన్నమాట ఓకే చిల్డ్రన్ సో నౌ యూ హర్డ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ మాల్యాన్ కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే we will see a small activity and know about the entire story ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సెంటెన్స్ స్టోరీ అంతా కూడా ఒక 8 to 10 సెంటెన్స్ లో కంప్లీట్ చేద్దాం తర్వాత మళ్ళీ ఎవరైనా ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ we can do many things okay right so this is the story we have seen we heard and now we will do this activity okay get ready right okay children are you ready చూద్దాం సో నా ఫస్ట్ ఇందులో ఏ సెంటెన్స్ ఏంటిది ఫస్ట్ మాల్యాన్ was a poor Chinese girl who loved painting but she didn't have painting and a brush ఇప్పుడు ఏం చేసేది ఎవ్రీడే ఏం చేసేది చెప్పండి I want a brush అని మాల్యాన్ తన ప్రొనౌన్ ఏంటి she ఏంటని ప్రే చేసేది she used to pray God every day I want a brush ఏమైందంట who came one day very good one day an old man appeared and offered a magic brush to her so now what happened Malyan ఏం చూసింది first Malyan she didn't draw the king got angry Malyan got an idea the king heard the king sent yes first Malyan saw a hen and drew fortunately the picture turned into a real hen so now what happened now the king heard about the magical powers of Malyan's magic brush kada ఇప్పుడు ఏమేంటి నెక్స్ట్ చెప్పండి good children next the king sent
soldiers to bring Malya. Okay, go and bring Malya అన్నారు. దీని తర్వాత మీరు మంచి కాన్వర్జేషన్ కూడా తయారు చేయొచ్చు. తర్వాత what did the king order? What did the king say? Money tree for me అన్నాడు. The king ordered Malya to draw a money tree. Okay, but what did she say? Did she draw? She didn't draw a money tree for the king. You're already rich, so I won't draw on it. So king ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? So the king got angry and put Malya into a prison. అప్పుడు Malya ఎలా ఎస్కేప్ అయింది? Malya got an idea. She drew a key, escaped from the prison and lived happily. This is the story of Malya. Okay, children? ఒకసారి మన ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకుందాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, correct. Well done. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, సో మనం చక్కగా దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ, మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో నౌ వి విల్ సీ ద సిమిలర్ స్టోరీ. ఇలాంటి స్టోరీయే, ఒక మ్యాజిక్ స్టోరీ. ఓకే, చూద్దామా మరి, నేర్చుకుందామా ఈరోజు? Yes, let's learn now. Okay, right. ఈరోజు మనం the ashes that made trees bloom. Do you know the meaning, children? Ashes అంటే ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ లైక్ బూడిద అన్నమాట కదా. ఏదైనా బర్న్ చేస్తే వచ్చేది యాషెస్. మరి ఏం చేసింది? బ్లూమ్ అంటే తెలుసా మీనింగ్? బ్లూమ్ అంటే ఫ్లవర్స్ ఏమవుతాయి? వికసిస్తాయి కదా. సో దాన్ని వి విల్ సే బ్లూమ్ అని. ఓకే పిల్లలు? సో మరి ఇప్పుడు ది యాషెస్ దట్ మేడ్ ట్రీస్ బ్లూమ్, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, బట్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇన్ ది స్టోరీ. ఒకసారి చూద్దాం. ఇందులో ఉండే వర్డ్స్ చూద్దాం, మీనింగ్స్ కొన్ని. క్రేప్, థిన్ క్రింకిల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫెన్ యూజ్ ఫర్ కుషన్స్ ఆర్ క్లాత్స్. అందులో క్రేప్ అనే వర్డ్ వస్తే చూద్దాం. అలాగే టిడ్ బిట్స్, స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ టేస్టీ ఫుడ్. చాప్ స్టిక్స్ తెలుసా, ఇలా ఉంటాయి, తినడానికి వాడతాము. ఏ సెట్ ఆఫ్ స్లెండర్ స్టిక్స్ కామన్లీ యూజ్ ఫర్ ఈటింగ్ ఇన్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కల్చర్. అలాగే హెరాన్. హెరాన్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్ ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ ఫీల్డ్స్. సాడ్, పీస్ ఆఫ్ ఎర్త్ విత్ గ్రాస్. చూసారా, మనము మొక్కలకి చిన్న పెరగడానికి చక్కగా పాదుగా చేస్తాం కదా, అలాంటిది. వైనింగ్, వైనింగ్ అంటే కంప్లైనింగ్ లాగా, మేకింగ్ ఏ లాంగ్ హై పిచ్డ్ క్రై లాగా అన్నమాట. ఇవి మనం నేర్చుకోవాల్సిన వర్డ్స్. ఒకసారి లెసన్ చూద్దాం. రైట్, జాగ్రత్తగా చూడండి పిల్లలు. జస్ట్ లిసన్ టు మీ వైల్ ఐఎమ్ రీడింగ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ we can read once again. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. Okay? In the good old days, అంటే in olden days అన్నమాట, లాంగ్ అంటాం కదా, అలా ఆఫ్ ద డైమ్యోస్. అప్పుడు అంతా కూడా డైమ్యోస్ అంటే వెల్దీ ల్యాండ్ ఓనర్, చాలా రిచ్ పీపుల్ అంతా ఉండేవాళ్ళు.
There lived an old couple whose only pet was a little dog. వాళ్ళ pet animal ఏంటమ్మా? A little dog. What is the name of the little dog? Muko. ఏంటది? Muko. And they had no children. పాపం ఆ కపుల్ కి, ఆ జంటకి, ఆ ఓల్డ్ కపుల్ కి పిల్లలు ఉన్నారా? లేరు. They had no children. So what they used to do? How did they treat it? How did they treat Muko? Like a child. చిన్న పిల్ల, తన ఓన్ పిల్లలా చూసుకున్నారు. ఈ కైండ్ పీపుల్ ఏం చేసేవాళ్ళు? చక్కగా తన దగ్గర వచ్చి కంఫర్టబుల్ గా కూర్చోండేస్తున్నట్లంటే, అలాగే ద కైండ్ పీపుల్ ఫెడ్ ద పెట్ విత్ టిడ్బిట్స్. చెప్పాను కదా, టిడ్బిట్స్ మిగిలిపోయినవన్నీ మంచి మంచి ఫుడ్ టేస్ట్ చేసి ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ పెట్టేవాళ్ళు. దేంతోనే? చాప్ స్టిక్స్ లో ఉండిపోయాయి కదా, బిట్వీన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ చాప్ స్టిక్స్ అండ్ ఆల్ ద బాయిల్డ్ రైస్ ఇట్ వాంటెడ్, తనకు కావాల్సిన ఫుడ్ పెట్టేవాళ్ళు. దే ట్రీటెడ్ లైక్ ఏ చైల్డ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. ది ఓల్డ్ మ్యాన్ being a rice farmer went daily with the hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otentosama. అది సన్ కట్ ఏంటి మనం చూసారా? మార్నింగ్ నుంచి ఎంతవరకు అమ్మ మనము వర్క్ చేస్తాము? మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు, అంటే సన్సెట్ అయినంత వరకు, సన్ రైజ్ నుంచి సన్సెట్. ఆ సన్సెట్ కి ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఓటెంటోసామా. ఏ వర్డ్ ఇది? జపనీస్ స్టోరీ కదా, ఇది జపనీస్ వర్డ్. ఓటెంటోసామా. ఓకే, హ్యాడ్ గోన్ డౌన్ బిహైండ్ ద హిల్స్. సూర్యుడు సన్ హిల్స్ కి వెళ్ళేంత వరకు కూడా బాగా కష్టపడి వర్క్ చేసేవాడు. వాట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ డూయింగ్? ద ఓల్డ్ మ్యాన్స్ జాబ్ ఏంటి? తన ప్రొఫెషన్ ఏంటి? వాట్స్ హి డూయింగ్? హి ఈజ్ ఎ ఫార్మర్. వాట్స్ హిస్ ప్రొఫెషన్? అగ్రికల్చర్. అతనేమో మంచి ఫార్మర్ అన్నమాట, రైతు. ఎవ్రీ డే ద డాగ్ ఫాలోడ్ హిమ్ టు వర్క్, నెవర్ వన్స్ హార్మింగ్ ద వైట్ హెరోన్ దట్ వాక్డ్ ఇన్ ద ఫుట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ టు పిక్ అప్ ద వార్మ్స్. చూసావా? అదే దీంట్లో, అదే ఫీల్డ్ లో ఇక్కడ హో అంటే ఫార్మర్. చూసావా, వాళ్ళ దగ్గర అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా తవ్వడానికి, స్పేడ్ లాగా లేకపోతే ఓకే యాక్స్ లాగా, ఇవన్నీ. ఈ హో కూడా లైక్ డిగ్గింగ్ అన్నమాట, తవ్వుకోవడానికి. ఈ వీడింగ్ అంటే కలుపు మొక్క తీయడానికి ఉంది అతని దగ్గర. ఓకే, సో అండ్ పికప్ ద వర్మ్స్. కానీ ఇంకోటి ఏంటి నేర్చుకున్నాం, కొత్త వర్డ్, హెరోన్. హెరోన్ అంటే అదొక బర్డ్. ఓకే, ఆ వైట్ బర్డ్. తనకి కూడా ఎప్పుడు ఆ వైట్ హెరోన్ కూడా ఎప్పుడు హామ్ చేసేది కదా ఎవరు? ఈ డాగ్ కదా. సో ఫర్ ది ఓల్డ్ ఫెలో వాస్ పేషెంట్ and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. ఇతను ఎంత మంచి అతనంటే, ఈస్ వెరీ కైండ్ టు ఆల్ ది యానిమల్స్. మనము కొన్ని యానిమల్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం? కొడతాం వాటికి. ఓన్లీ మన పెట్ యానిమల్స్ అయితే వాటి పెంచుతాం కదా. సో ఈస్ వెరీ కైండ్. లైఫ్ ఉండే ప్రతి యానిమల్ కూడా, ప్రతి క్రీచర్ కూడా చాలా పేషెంట్ గా, ఓపికతో, దేనికి లైఫ్ ఉందంటే అన్నిటి కూడా చిన్న చిన్న ఈ ఫుడ్ ఏర్పాటు చేయడం అన్ని చేసేవారు. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ వాజ్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్? ఈస్ హీ కైండ్ ఆర్ నో? ఈజ్ ఏ కైండ్ మ్యాన్ అండ్ హీఈస్ ఎ హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్ కదా. తర్వాత చూద్దాం. రైట్, వై డిడ్ ద ఓల్డ్ కపుల్ లవ్ ద డాగ్ మ్యూకో సో మచ్? ఏంటమ్మా, వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డాగ్? మ్యూకో. మరి క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎందుకంటే తనకు చాలా ఇష్టం. ది ఓల్డ్ కపుల్ హ్యాడ్ నో చిల్డ్రన్ అండ్ లవ్డ్ మ్యూకో యాజ్ దో ఇట్ వర్ ఎ బేబీ. హౌ డిడ్ ద ఓల్డ్ కపుల్ ఫీడ్ మ్యూకో? ఎలా, ఏమేం చేసేవాళ్ళు? దే ఫెడ్ ద పెట్ విత్ tidbits of fish from their own chopsticks and gave the boiled rice it wanted. Okay, సో తనకి ఎంత కావాల్సినంత ఫుడ్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు. తర్వాత ఏమైందో చూద్దాం. సో ఇలా దిస్ ఓల్డ్ కపుల్ లివింగ్ హ్యాపీలీ ఎవరితోనే? విత్ దేర్ పెట్ డాగ్ మ్యూకో. వన్ డే ద డాగ్ came running to him
putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Scratching tells kada? ఇలా గీయడం. Thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when, oh, a pile of gold gleamed before him. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ టు అండ్ ఫ్రో అంటే ఏంటి? ఇటు అటు తిరగడం. చూస్తారా? ముందుకి వెనక్కి తిరగడానికి టు అండ్ ఫ్రో అంటారు. గ్లిమ్డ్ అంటే సడన్ గా ముఖం వెళ్ళిపోతుంది కదా. గ్లిమ్ షోన్ విత్ గ్లిటర్డ్, మెరిసిపోయింది సడన్ గా. ఏం దొరికింది వీళ్ళకి? బంగారం. ఏం దొరికిందో చూద్దాం. వన్ డే ద డాగ్ కేమ్ రన్నింగ్ టు హిమ్. వెర్ ఇస్ హి వర్కింగ్? ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు ఓల్డ్ మ్యాన్? పొలంలో కదా. ఫార్మర్ కాబట్టి వర్క్ చేస్తుంటే ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ వచ్చి ఫాస్ట్ గా వచ్చి ఆ పాస్ అగైన్స్ హిస్ లెగ్స్ అండ్ మోషనింగ్ విత్ హిస్ హెడ్ టు సేమ్ స్పాట్. ఇలా చూసి 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 ఇలా చూస్తాడు. ది ఓల్డ్ మ్యాన్ అట్ ఫస్ట్ థాట్ దిస్ పెట్ వాజ్ ఓన్లీ ప్లేయింగ్. బట్ పిలుస్తుంది ఇలా రమ్మని. కానీ ఇది ఏంటబ్బా అని చెప్పి సిటౌట్ తిరిగేసరికి ఇంకా గట్టిగా అరుస్తుంది. లాస్ట్ ఇంకా లాభం లేక ఏం చేసింది? ఈ డాగ్ ఏమో ఇట్ స్టార్టెడ్ స్క్రాచింగ్ ఒక దగ్గర. డాగ్ చూస్తారు ఎలా తవ్వుతుంది, ఇలా తవ్వుతుంటది. అలా తవ్వేసరికి ఇక్కడ ఏదో పాపం ఏదో బోనో ఏదో ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు? ఓ ఉంది కదా, దాంతో తవ్వేసరికి చూసరికి ఏమొచ్చింది? పైల్ ఆఫ్ గోల్డ్. పైలట్ చేస్తే కుప్పలాగా బంగారం కొద్ది లా వచ్చింది వాళ్ళ ముందు. ఓకే, రైట్. Thus in an hour, the old couple were made rich. ఇది ఎలా తీసుకెళ్ళింది కదా, చక్కగా వాళ్ళు రిచ్ అయిపోయారు. The good souls bought a piece of land, made a feast with their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. Okay? ఇప్పుడు ఏం చేశారు? ఒక అవర్ లో ఏమైపోయారు? సడన్ గా ఏమైపోయారు? దే బికేమ్ రిచ్. ఎందుకు? వాట్ డిడ్ దే గెట్? ఏం దొరికిందనా? గోల్డ్. ఈ గోల్డ్ ఎవరి వల్ల దొరికింది? డాగ్ వల్ల, మ్యూకో వల్ల. మరి ద గుడ్ సోల్స్ బాట్, చక్కగా వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒక ల్యాండ్ కొనుక్కున్నారు. అందరికి ఫ్రెండ్స్ అందరికి పార్టీ ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఆ ప్రక్కన ఉండే పోర్ నైబర్స్ ఎవరెవరైతే తిరుగుపోరు పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారు? ఈ డబ్బులు అన్ని ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఏం చేశారు? యాజ్, ఇక్కడ చూస్తారా హో ఉంది కనిపిస్తుంది అక్కడ పిక్చర్ లో, దాన్ని హో అంటారు. యాజ్ ఫర్ ద డాగ్, దే petted him till they nearly smothered him with kindness. చక్కగా దాన్ని ఎంత బాగా చూసుకున్నారో, పెట్ యానిమల్ అని చక్కగా పెంచుకుంటున్నారు ఇద్దరు కపుల్. So what did the dog do one day to get attention of the old man? ఏం చేసింది? The dog scratched the ground and kept on whining and running to and fro for some minutes. ఎందుకు? చాలా టైం వరకు వెళ్ళలేదు కదా, అది ఇదేదో ఆడుకుంటుందని చెప్పేసి. Then what was found after digging where Muko indicated? ఏం దొరికింది పిల్లలు? ఏం దొరికింది? The old man found a pile of gold. సో మీరు కూడా బాగా కష్టపడి చదివితే మీకు గోల్డ్ దొరుకుతుంది. గోల్డ్ దొరుకుతుంది, మార్క్స్ వస్తాయా? గెట్ గుడ్ మార్క్స్. యూ షుడ్ వర్క్ హార్డ్. ఓకే. ది ఓల్డ్ మ్యాన్ ఫౌండ్ ఎ పైల్ ఆఫ్ గోల్డ్ గ్లీమింగ్ బిఫోర్ హిమ్. తర్వాత చూద్దాం. నౌ ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అన్నమాట. పిల్లలందరికీ గ్రూప్ లో ఒక మంచి క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చూడండి. ఎవరేమేమి ఆన్సర్ చెప్తారో చూద్దాం. వాట్ ఇఫ్ ద డాగ్ హ్యాడ్ నెవర్ డిస్కవర్డ్ ద ట్రెజర్? ఇప్పుడు ఈ ట్రెజర్ ఎవరు కనుక్కున్నారు నాన్న?
డాగే కదా, ఏమైంది అది, ఏమండి చెప్పండి, జస్ట్ అలాగే ఇంకో గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరో రాసి చెప్పారో చూద్దాం. వాట్ ఇఫ్ ద కపుల్ హ్యాడ్ ఇగ్నోర్డ్ ద డాగ్ స్ట్రేంజ్ బిహేవియర్? వాళ్ళు దొరుకుండేదా గోల్డ్? దే డిడ్ నాట్ గెట్ ద గోల్డ్, దే డిడ్ నాట్ గెట్ గోల్డ్ అన్నారు. వాట్ ఇఫ్ ద డాగ్ హ్యాడ్ నాట్ ఫాలోడ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ టు ద ఫీల్డ్స్ ఈచ్ డే? ఇది కూడా క్వశ్చనే కదా. ఎందుకు తనకు అక్కడ ఉందనే ఐడియా వచ్చింది? డాగ్ ఎవ్రీ డే ఇట్ యూస్ టు ఫాలో ఓల్డ్ మ్యాన్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ క్వశ్చన్స్ తర్వాత డిస్కస్ చేయండి. ఇంకా ఏమైతే డిస్కషన్స్ ఉన్నాయో మీ గ్రూప్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వెన్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ స్టోరీ వెల్, అందులో మనకి కొన్ని లిటరరీ డివైస్ ఉంటాయి పిల్లలు. లిటరరీ డివైస్ అంటే ఏంటంటే, ఇందులో మనము ఒక 4 లిటరరీ డివైస్ నేర్చుకుంటాం. అఫ్ కోర్స్ కొంతమందికి వర్డ్స్ వినలేదు, బట్ లెట్స్ ట్రై. ఐరనీ, సటిల్ హ్యూమర్, అలాగే సింబాలిజం, అలాగే ఇమాజినరీ. తర్వాత పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏంటి ఐరనీ అంటే, వెన్ ద ఆపోజిట్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హ్యాపెన్స్. మనం అనుకున్నది కాకుండా ఇంకేదో జరిగింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాము? ఐరనీ. ఇందులో ఏమవుతుందంటే, ది కపుల్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ట్రెజర్, మనకి నెక్స్ట్ దాంట్లో వస్తుంది. వీళ్ళకేమో గోల్డ్ వచ్చింది కదా, అదే ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు ఏం చూస్తే వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది తెలుసా? దే విల్ గెట్ డెడ్ కిటెన్, ర్యాట్ దొరుకుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు? ఐరనీ. అలాగే సటిల్ హ్యూమర్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమర్ దట్ ఈస్ క్వైట్ నాట్ ఆబ్వియస్ అండ్ ఆఫెన్ షోన్ సంథింగ్ సిల్లీ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. మనం అనుకుంటాం ఒకలాగా, జరుగుతుంది ఒకలాగా. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏంటుంది. ఏ కిడ్ బ్రింగ్స్ ఏ కిడ్ చాక్లెట్స్ టు స్కూల్. ఏం తెస్తాడు? ఒక పెద్ద బాక్స్ వాళ్ళ డాడీ ఎక్కడి నుంచో దుబాయ్ నుంచి వస్తే చాక్లెట్స్ తెచ్చాడు. ఎవరికి అందుకుంటే ఏం చేశాడు? బట్ హైడ్స్ ఇట్ బికాస్ హీ డజంట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ ఎనీవన్. ఎవరితో షేర్ చేయాలని లేదు, దాచుకున్నాడు. కానీ ఏమైందంటే, ఈ బాక్స్ అంతా కూడా వెళ్తూ సైకిల్ అనేసరికి అన్ని కింద పడిపోయింది. ఒక్క చాక్లెట్ కూడా దొరకల. ఇలాంటి ఏమంటారు? సటిల్ హ్యూమర్. ఇలాంటివి మన దీంట్లో ఎన్ని వస్తే తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఈ లిటరరీ డివైస్ అంటే ఏంటి, అలాగే ఇమాజినరీ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చూద్దాం. మనకి ఇమాజినరీ అంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ గోల్డ్ కనుక ఉంది కదా, ఈ స్పేస్ విత్ గో అంటే మనకేం కనిపిస్తుంది మైండ్ లో? ఆ గోల్డ్ కాయిన్స్ అన్ని కూడా అక్కడే ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తాయి. అలా డిస్క్రిప్ట్ చేసాన్ని ఇమాజినరీ అంటారు. సో సింబాలిజం అంటే ఏదైనా సరే ఒక డీప్ మీనింగ్ అన్నమాట. డాగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటది? డాగ్ అనే సరే మనకు ఫస్ట్ గుర్తుకొస్తుంది ఏం చెప్పండి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్ ఇస్ డాగ్ చిల్డ్రన్? కన్నింగ్, ఫెయిత్, ఫెయిత్ఫుల్ యానిమల్ అని అది అంతా కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, గెట్ రెడీ, చూద్దాం. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ క్విజ్. What type of literary device is shown when the neighbor's greed leads them to punishment while the kind careful is rewarded? Imagery, irony, symbolism. It is రెండు రకాలు. ఒకటి అనుకున్నారు, ఒకటి అయింది. దీన్ని ఏమంటారు? irony. ఓకే, రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెడీ ఉండండి. The humorous way the neighbors attempt to copy the old couple and saying failure is an example of. వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటారు, వాళ్ళు అనుకుంటారు వీళ్ళకేమేంటి దొరుకుతుంది? డాడీకి ఏం దొరుకుతుంది. అదేమవుతుంది? చిన్న సటిల్ హ్యూమర్. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ ఈ రెండు మీకు చెప్పలేదు, అయినా చెప్పేస్తాను. ద డాగ్ ఇన్ ద స్టోరీ సింబలైజెస్ లాయల్టీ అండ్ కైండ్నెస్, వెల్త్, గ్రీడ్. ఆశ డాగ్ కి మళ్ళీ లాయల్టీ, వాళ్ళ దీని ప్రకారం లాయల్టీ ఉంటుంది అంటే కైండ్నెస్ అని సింబాలిజం అంటారు. ద డాగ్ సింబలైజెస్ లాయల్టీ, రైట్.
ఇప్పుడు మీకు బోనస్ పాయింట్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఏదో క్లిక్ చేసి బోనస్ జరుగుతుంది. విచ్ వన్ చిల్డ్రన్? వేర్ ఇస్ 200 పాయింట్స్? ఎవరైనా గుర్తుందా ఎక్కడుందో? ఇదేనా? అయ్యో ఓన్లీ 50 పాయింట్స్ మనకు దొరుకుతాయి. లెట్స్ ట్రై. So the last question, get ready. The description of the old couple's kindness and the harshness of the neighbors is an example of అది చూసరికి ఏంటి కనిపిస్తుంది? కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్ అనేసరికి మనకి ఏంటి వస్తుంది? ఇమాజినరీ. Right. Okay. Now let's go to the lesson. ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ. Now in the same village there lived a big old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Caring of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor go. చూసాం కదా మనం ఏమైంది? ఆ ఓల్డ్ కపుల్కి ఇవేమి ఇచ్చాయి? గోల్డ్ ఇచ్చింది. అరే వీళ్ళకి తెలిసింది కదా, వీళ్ళు ప్రక్కనే ఉన్నారు. విక్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్. విక్డ్ అంటే మంచి బుద్ధి కాదు, ఓకే, చాలా క్రూయల్, కన్నింగ్, ఓకే. సో ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ హిస్ వైఫ్ నాట్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ కైండ్. ఎప్పుడు కూడా డాగ్స్ కానీ ఏ యానిమల్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు? దే యూస్ టు స్కోల్డ్ అండ్ కిక్ ఆల్సో. మరి కేరింగ్ ఆఫ్ దేర్ నైబర్స్ గుడ్ లక్. ఇప్పుడు లక్ ఎవరికి వచ్చింది? ఎవరి వల్ల వచ్చింది? డాగ్ వాళ్ళు కదా. సో దే కాక్స్ ద డాగ్ ఇన్ టు దేర్ గార్డెన్ అండ్ సెట్ బిఫోర్ హమ్ బిట్స్ ఆఫ్ ఫిష్. కోయాక్స్ అంటే పెరిషేడ్ అనమాట. మెల్లగా మనకి మీ ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి కూడా ఏమి ఇస్తారు మీరు? స్వీట్స్, చాక్లెట్స్, ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తారు. ఏం తనుజా మీ ఫ్రెండ్కి ఏమి ఇస్తావు నువ్వు? విల్ యూ గివ్ స్వీట్స్ ఆర్ చాక్లెట్స్? ఎస్, చాలా మంది మన ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలంటే మొట్టమొదటి ఏం చేస్తారు? విల్ గివ్ స్వీట్స్ ఆర్ ఐస్ క్రీమ్ ఆర్ సంథింగ్. అలాగే ఈ ఓల్డ్ వికెట్ కప్పులు ఏం చేస్తారు నైబర్స్? తనకేమో బిట్స్ ఆఫ్ ఫిష్ ఇంకా మంచి టేస్టీ ఫుడ్ అన్ని పెట్టారు. కానీ బట్ ద డాగ్ బీయింగ్ అఫ్రైడ్, తనకు తెలుసు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళని, వాళ్ళతో భయం కాబట్టి అస్సలు నెయిదర్ ఈట్ నార్ మూవ్. నెగిటివ్ సెన్స్ లో వాడతారు నెయిదర్ అంటే. నెయిదర్ అంటే డిడ్ నాట్ అనకూడదు. ఇట్ వుడ్ నెయిదర్ ఈట్ నార్ మూవ్. తినేది కాదు, అక్కడ వెళ్ళేదే కాదు పాపం. Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. "Quick, wife, hand me the spade and hoe," cried the greedy old fool as he danced with joy. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇది వీళ్ళతో రాలేదు, కానీ ఏం చేశారు వీళ్ళు? ఏం చేశారు నాన్న? దీన్ని డ్రాగ్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఆ పైన్ ట్రీ దగ్గర తీసుకెళ్ళారు. పైన్ ట్రీ దగ్గర నో సూనర్ అట్ ద డాగ్ గాట్ నియర్ పైన్ ట్రీ. ఆడికి వెళ్ళేసరికి మెల్లగా అక్కడ ఏదో ఈ గ్రౌండ్ స్క్రాచ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడులాగా? ముందులాగే. అది చూసేసరికి వెంటనే క్విక్ వైజ్ కమోన్ కమోన్ హ్యాండ్ మీ ద స్పేడ్ అండ్ హో, వేగం నాకు స్పేడ్ ఇవ్వు, హో ఇవ్వు అని చెప్పేసి. ఎందుకు? ఈ డాన్స్ విత్ జాయ్. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? గోల్డ్ దొరుకుతుందని కమోన్ కమోన్ అని అరిచాడు. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe.
Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Covetous and meaning greedy, ఆశపోతు. Crone అంటే old women ఉంది కదా, ఆ జపనీస్ వైఫ్, ఆ లేడీ. ఫ్లంగ్ అంటే త్రూ, విసిరిసారు. కార్కాస్ అంటే ఏంటమ్మా, డెడ్ బాడీ. డెడ్ బాడీస్ ని కార్కాస్ అంటారు, యానిమల్స్ ఎస్పెషల్లీ. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. చూసారు కదా, వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి, ఇది స్క్రాచ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఏముంది, గోల్డ్ ఉంది అనుకున్నారు. ఇద్దరు కలిపి డిగింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఓపెన్ చేసేసరికి ఏముంది, బట్ దేర్ వాస్ నథింగ్ బట్ ఎ డెడ్ కిటెన్. ఇదే అనుకున్నాం కదా మనం వైర్ని వేసుకొని. ఓకే, సో ద స్మెల్ ఆఫ్ విచ్ మేడ్ దెమ్ డ్రాప్ దేర్ టూల్స్ అండ్ షట్ దేర్ నోసెస్. అనుకున్నది ఒకటి, అయింది ఒకటి. సో కంప్లీట్ గా డెడ్ కిటెన్ ఉంది. కిటెన్ పిల్లి కదా, అది తీసరికి వాజ్ ఫౌల్ స్మెల్. అందరు కూడా అది పడేసి షట్ దేర్ నోసెస్. ఈలో ఏం చేశారు, ఫ్యూరియస్, దే బికేమ్ యాంగ్రీ. చాలా కోపం వచ్చింది. వచ్చి ఏం చేశారు, ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏమో కిక్డ్ అండ్ బెట్ హిమ్ టు ద డెత్ అని గట్టిగా చంపేశాడు. అండ్ ది ఓల్డ్ విమెన్ ఫినిష్ ద వర్క్ బై నియర్లీ చాపింగ్ ఆఫ్. చాపింగ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి సార్, కటింగ్. ఆ డాగ్ కట్ చేసి వాళ్ళు పడేశారు పాపం. అండ్ ఆ ఎర్త్ దగ్గర కార్కాస్, పాపం ఎవరు చనిపోయారు, యూకోని చంపేశారు. తర్వాత ఏమైందో చూద్దామా. హౌ డిడ్ ద నైబర్స్ ట్రై టు గెట్ ట్రెజర్? ద నైబర్స్ coaxed the dog and gave treats. Persuade చేసి ట్రీట్ ఇచ్చారు, మంచి ఫుడ్. వాట్ ఇస్ ద గ్రీడీ నైబర్స్ ఫైండ్ ఆఫ్టర్ డిగింగ్? ఏం దొరికింది పిల్లలు? వాట్ ఇస్ ద ఫైండ్? ద గ్రీడీ నైబర్స్ ఫౌండ్ ఎ డెడ్ కిటెన్. ఒకసారి అందరికి ఎంత అర్థమైందో చూద్దాం. Okay, ready children? Get ready. Okay, get ready. The quiz is ready. How did the old couple treat their dog? Like their child, like a servant, like a neighbor? Like their child. Very well done. Right answer. Next, get ready. There are 7 questions. How did the old man help birds in the field? Em chesadu? Threw seeds, turned up a sword for worms, poured water. Em chesevadu? Turned up a sword for worms. Yes. Next question, get ready. How did the dog show gratitude to its owner? తను ఎలా రుణం తీర్చుకుంది? Brought them food తెచ్చిందా? Led them to gold? Guarded the house? ఏం చేసింది? Led them to gold. What, Tanuja? Did you understand? Yes. Next చూద్దాం. So now it is bonus round. చూడండి, అక్కడ -1 వచ్చి మనకి 200 కానీ 100 ఎక్కడ ఉందో చూడండి, అది మారిపోతుంటాయి. Get ready, get ready, get ready, get ready. Yeah. Edra, which one, ra? Ida? Hey, very good. 200. Very good observation. Oh, we got 553 points. After the couple found gold, what did they do? He did that. దాచుకున్నారా? మూడు ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోయారా? Stayed with friends and poor. Stayed with the friends and poor. Right. Very good, children. Next. How did the couple treat their dog after becoming rich? Ignored, పట్టించుకోలేదా? Gave away ఇంకెవరికి ఇచ్చారా? Petted with kindness. Petted with kindness. Yes. Right. What words best describe the greedy neighbors? Kinda, sensitive, wicked and cruel. చెప్పండి పిల్లలు. Greedy neighbors. ఈ old people neighbors. Kinda, sensitive, wicked.
విట్ అండ్ క్రూయల్. వాళ్ళు కైండే, దీని ప్రకృతిలో మాత్రం క్రూయల్ అన్నమాట. విత్ కన్నింగ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సార్ ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోయారు. ఎనీ ఐడియా? థర్డ్. వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ అన్న, వెరీ గుడ్. రైట్. We got 1100. Wonderful. Last question, get ready. Hello. I'll call you later on in the class. I'll call later. Right. So what was the reaction of the greedy pair to the dog's action? ఏంటా సరే ఏం చేశారా? ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్ట్రా టైం కావాలి. ఓకేనా, చూద్దాం మరి. వాట్ వాజ్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రీడీ పేర్ టు ద డాగ్స్ యాక్షన్? ఏం చేశారా? థ్యాంక్ ద డాగ్. వాళ్ళు కిక్డ్ అండ్ బెట్ హిమ్. చంపుతారు. రైట్. సో నౌ లెట్స్ సీ. లెట్స్ కంటిన్యూ ద స్టోరీ. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమైందో యాక్చువల్ గా మళ్ళీ. రైట్. సో ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ వన్స్ అగైన్ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్. మీకు ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే, మీరు ఓన్ గా స్టోరీ తయారు చేయాలి. ఇది హోమ్ టాస్క్. తర్వాత క్యాండీ లవర్ అంటే ఏంటి? ఏ చైల్డ్ బైక్స్ టూ మెనీ స్వీట్స్, ఈట్స్ దెమ్ అండ్ ఆల్ గెట్స్ టూత్. అది మనం ఇచ్చేయాలి, స్టోరీ రాయాలి. A child buys too many toys and can't find their favorites anymore. Last, selfish friend. A friend gives the best toys, but no one wants to play with him because he was greedy. అలాంటి స్టోరీ తయారు చేయండి. తర్వాత చూద్దాం, టైం అవుతుంది. రైట్. మరి ఇప్పుడు సింబాలిజం నిన్న చెప్పాను కదా. వాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ పర్సన్ ఆర్ ఈవెంట్ రిప్రజెంట్ సంథింగ్ డీపర్ దాన్ ఇట్స్ లిటరల్ మీనింగ్. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాం? పైన్ ట్రీ ఉందనుకోండి. పైన్ ట్రీ ఏంటంటే తన తాలూకా ఇట్ సింబలైజ్ లైఫ్, రిజైలియన్స్, నేచర్, ఎండ్యూరింగ్ క్వాలిటీ. ఇందులో డిస్క్రిప్టివ్ లాంగ్వేజ్ దట్ అప్లైస్ టు ద సెన్సెస్ కానీ హెల్పింగ్ టు క్రియేట్ ఎ క్లియర్ మెంటల్ ఇమేజ్ అంటారు. ఈ సెటప్ బ్యాంబూ ట్యూబ్స్. చూడండి ఇదేంటో ఇమాజిన్ అనుకున్నాం కదా. ఈ సెటప్ బ్యాంబూ ట్యూబ్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ సచ్ యాజ్ ఆర్ యూజ్డ్ బిఫోర్ టూమ్స్ ఇన్ విచ్ హి పుట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్. ఇవన్నీ పెడతారు. ఇవన్నీ చూద్దాం. వాట్ డస్ దిస్ ఇమాజినరీ కన్వే అంటే మనకి కళ్ళకి ఎదురుగా కనిపిస్తుంది. ఈ డాగ్ చనిపోయిన తర్వాత ఈ ఓల్డ్ కపుల్ ఏం చేస్తారనేది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఏం జరిగింది. ది ఓనర్ ఆఫ్ ద డాగ్ హర్డ్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ హిస్ పెట్ అండ్ mourning for him. Okay, as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs. Tomb anali, tomb anakodu. Tombs in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. చూసారా ఏమైందో? ఇన్సెన్స్ అంటే మనం వాసన పుల్లు అంటాం కదా, అగరబత్తి అది. అలాగే మౌనింగ్ అంటే ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రీఫ్, ఎవరైనా చనిపోతే సంతాపం వ్యక్తం చేస్తామో దాన్ని మౌనింగ్ అంటారు. మరి ది ఓనర్ ఆఫ్ ద డాగ్ హర్డ్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ హిస్ పెట్ కదా, పాపం ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు? He was disturbed a lot. చాలా బాధపడుతూ ఇంకా ఏం చేయక నైట్ వెళ్ళి చక్కగా బ్యాంబూ ట్యూబ్స్ అంటే మనం చూస్తామా, మన పైరు ఇది కలుపుతాం కదా, ఒక దిల్లా తయారు చేస్తాం కదా బెడ్ లాగా, అలా తయారు చేసి గ్రేవ్ లో యూజ్ చేసి టూమ్స్ లో వాడేటట్టుగా అక్కడ ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్, కంప్లీట్ గా ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ పెడతాడు. దానికి లైడ్ ఏ కప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఏ ట్రే ఆఫ్ ఫుడ్. తన ఎదురుగా ఎవరైనా చనిపోతే మనం పెడతాం కదా, ఆ ఫుడ్ లా పెట్టేసి అండ్ సెవరల్ కాస్ట్లీ స్టిక్స్ ఆఫ్ ఇన్సెన్స్. మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే అగరబత్తులు వెలిగిస్తాం బాగా. అలా వెలిగించి తర్వాత చూస్తారు ఎవరైనా చనిపోతే నా బుజ్జి కన్ను అంటారు కదా,
నువ్వు నా చెప్పేసి కాలింగ్ with their many dear names. ఈ pet dog, my dear beloved Monko, what happened to you? Why did you do so? ఎందుకు ఇలా అయిపోయావు? Why did you leave me alone? అంటారు కదా. ఇలాగ తను బాధపడుతూ ఏడ్చాడు పాపం ఓనర్. అప్పుడేమైంది చూడండి. That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. Avel night, ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ డ్రీమ్ లోకి ఈ డాగ్ స్పిరిట్ వచ్చి న్యూగా వచ్చి ఏం చెప్పారు చూడండి. కట్ డౌన్ ద పైన్ ట్రీ ఆర్ మై గ్రేవ్. నా సమాధి పైన ఏం చేస్తావు? ఇది ఉంది కదా, కనిపిస్తుంది కదా, అదంతా ట్రీ అంతా కట్ చేసి మీరేమో ఒక మోటార్ తయారు చేయండి, మీ రైస్ ప్యాస్ట్రీ కోసం మిల్ తయారు చేయండి, బీన్ సాస్ తయారు చేయండి అని అంటారు. How did the old man show his love while mourning his dog? ఏం చేశారు? He placed flowers, water, food and incense on his dog's grave, calling the dog many dear names. మరి what message did the dog spirit give the old man in the dream? తనకి ఏంటి ఇచ్చారు మెసేజ్? The spirit told him to cut down the pine tree over the grave and make a mortar mill from it అని చెప్పారు. ఓకే. So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk, a section about 2 feet long, with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long-handled hammer of wood, such as used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. అని చెప్పినట్టే చక్కగా ఆ ట్రంక్ ఉంటుంది కదా, ఈ చెట్టు పెద్ద ట్రంక్ కట్ చేసి దాన్ని ఈ చిజులతో బాగా షార్పన్ చేసి చక్కగా ఒక హాల్లో బౌల్ తయారు చేశాడు. ఆ బౌల్ తయారు చేసి దేనికోసం? రైస్ పెట్టి ప్యాస్ట్రీ అంటాం కదా, ఆ న్యూ ఇయర్ కి అన్నిటికీ తయారు చేయడానికి ట్రై చేశారు. ఓకే. When the rice was all boiled, స్టార్ట్ చేశారు మోటార్ అంతా కూడా. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans, began to grind, the gold dropped like rain. చూసారా? సో తను చెప్పినట్టే ఆ మోటార్ తయారు చేసి ప్యాస్ట్రీ తయారు చేయడానికి రెడీ అయ్యేసరికి ఏమైంది? సో వెంటనే రెడీ అయింది. హోల్ మాస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ ఏం తయారైపోయింది? గోల్డ్ కాయిన్స్ లా తయారైపోయింది. ఓల్డ్ విమెన్ ఎప్పుడైతే హ్యాండ్ మిల్ తీసుకెళ్లారో ఆ బీట్ చేసేసరికి ఎలా పడింది? గోల్డ్ డ్రాప్ లైక్ రెయిన్, వర్షం లాగా పడింది ఆ చెట్టు నుంచి. వాట్ మ్యాజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్? ఏమైంది పిల్లలు? ద రైస్ టర్న్డ్ ఇంటూ గోల్డ్ కాయిన్స్ అండ్ ద బీన్స్ వెన్ గ్రౌండ్. గ్రౌండ్ అంటే ఏం చేస్తానా? గ్రైండ్ కి గ్రౌండ్ ఫాస్ట్. సో ప్రొడ్యూస్ గోల్డ్ లైక్ రెయిన్. అదైంది. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యాటిట్యూడ్ షోన్ ఇన్ కపుల్స్ ఇన్ ద స్టోరీ? ఏంటి తేడా చెప్పండి? ద కైండ్ కపుల్ వాస్ జనరస్ అండ్ లవింగ్. అలాగే గ్రీడీ కపుల్ వాస్ క్రూయల్ అండ్ సెల్ఫిష్. ఓకే. తర్వాత మరి ఇందులో మనము ఇది మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. Kudumi, cried the old hag. ప్రక్కన కదా envious, jealous తో చూస్తున్నారు ప్రక్కన నుంచి ఏం జరుగుతుంది అనుకోండి. Dripping of sauce turning into yellow gold. Until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold.
ఇదంతా డౌట్ వస్తున్నారు. ఓల్డ్ నైబర్స్ జెలస్, ఎన్విఎస్ అంటే ఏంటి? జెలస్. అదే ఇదేంట్రా బాబు అని చెప్పేసి పీప్డ్, దొంగతనాన్ని చూస్తున్నారు. చూసరికి ఆ బాయిల్డ్ బీన్స్ అన్ని గ్రైండింగ్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఓ మై గాడ్, she saw each dripping of sauce. ఇలా సాస్ పడుతుంటే ఏమవుతుంది? గోల్డ్ లాగా అవుతుంది. తర్వాత ఆ కంప్లీట్ టబ్ అంతా, మిల్ అంతా కూడా ఏమైపోయింది? ఫుల్ ఆఫ్ గోల్డ్ అయిపోయింది. రైట్ చిల్డ్రన్? సో మరి ఇప్పుడు సో ది ఓల్డ్ కపుల్ వర్ రిచ్ అగైన్, మళ్ళీ వీళ్ళు రిచ్ అయిపోయారు. ద నెక్స్ట్ డే ద స్టింజీ అండ్ విక్ నైబర్ కేమ్ అండ్ borrowed the mortar and magic mill. వాళ్ళని తీసుకున్నారు. They filled one with boiled rice and the other with the beans. Then the old man began to pound and the women to grind. But the first blow entered, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. వీళ్ళు చేసేమవుతుంది? worms వచ్చాయి, ఏంటంటే పురుగులు వచ్చాయి కదా. సో ఇలా అయిపోయింది. So what did the envious neighbors see when the beans were ground? ఏమైంది? They saw yellow gold drops filling the tub. What happened when the greedy neighbors mortar and mill? They reached and beans turned into foul mass of worms. Right. The last bit చేసిద్దాం. After this we can go. So just get ready, children. So let's see how well you have read. We'll do it at faster mode. Get ready. Let's do it fast. Come on, are you ready? Yes. What was the name of the dog in the story? Come on. Taco or Taro? Muka. Muka, very good. So the mirror fast cheste and the bonus points వస్తాయి. Yes, 24 we got it. Get ready for the second question. What did the good old couple do with the treasure they found? They hid it, they bought, and they gave it to the demure. They bought land and helped their neighbors. Yes. Correct answer. Next. What did Muko never harm? White heron ka, cat ka, fish ka? White heron ki, bird untadi kada. Next. Bonus time. Look at the things. ఈ రెండు మాత్రం మనం రాకూడదనా? -50 -100. చూడు అది ఆగినంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సింది. సెకండా? +200. 1 second. You are very good nana. Right, చూద్దాం. How did the dog show gratitude to its owners? Brought them food, let them to gold. Let them to gold. Yes. Next. How did the couple treat their dog after becoming rich? Ignored it, gave away, petted with kindness. Petted with kindness. Children, it is just a fast game. That's why we are doing fast, children. Only 2 minutes to go. How did the old woman finish the cruel act? What did she do? Pet the dog or chopped off his head? Chopped off. Cut చేసింది కదా. వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఇది దొరకలేదు. Next. Again, bonus time. Observe carefully. All the time we got 200 bonus. Let's check now. Tanuja. Idena? Just we missed. Okay, no problem. You know, we got 100. Come on. Questions fast cheda. What did the neighbors do with the dog's body? Buried with respect, threw it a hole and covered with earth, left it out in the open. Neighbors. They threw kada. This is the
Capture kada. Next question. Where did the spirit of the dog appear? In the tree, in a dream, at work? In a dream, actually. Tree kaadu. Okay? Tree cut chesamantaru kada. Dream. Right. What did the old man make from the pine tree? Table, mortar and mill. Mortar and mill. Right answer. The last question for the day. Again, bonus time. Come on, come on. 3x speed on the children. Fast. Fourth the 50 points. As market. Okay, no problem. Okay. Time out in the concentration. You missed the concentration. What happened when beans were ground in the mill? Nothing, huh? Gold dropped like a rain. Gold dropped like a rain. That's all, children. That's all for today. What all you will do is simply write a story and we'll meet in the next class. Write an example of irony or humor from the story and explain how it highlights the consequence of greed. Okay, children? Let's meet in the next class and then have a good time. Bye, or write a Malayalam story. Children, bye. Jai Vidya Bharat, Jai Vidya Shakti. Okay.